సంథింగ్ లైక్ $19 million సేవింగ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను అన్నారు. ఏంటది? సో బేసిక్లీ లైక్ నేను మా కో-ఫౌండర్ హేమిష్ అని ఇంకో ఒక లైక్ పర్సన్ ఉన్నారు. అండ్ బేసిక్లీ మేము ఒకటి రికగ్నైజ్ చేసాము. అంటే యూఎస్లో లైక్ యూఎస్లో హెల్త్ కేర్ ఉంటుంది. ఓకే. కానీ యూఎస్ హెల్త్ కేర్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా పర్సన్కి ఇంజరీస్ అవ్వని, లేకపోతే ఇఫ్ దర్ అడ్మిటెడ్ టు హాస్పిటల్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ పర్సన్కి ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఆ ఇన్సూరెన్స్ నుంచి తన హెల్త్ మొత్తం కవర్ అవ్వాలంటే లైక్ ఆ మనీ మొత్తం రియంబర్స్ అవ్వాలంటే హాస్పిటల్కి వాళ్ళు దే గివ్ సమ్ కోడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే నాకు కొంచెం అపెండిక్స్లో ఐ హ్యావ్ సమ్ ఇంజరీ లైక్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్ అపెండిక్స్ ఆర్ సంథింగ్. సో ఇన్ఫ్లేమ్డ్ అపెండిక్స్కి ఐ నీడ్ అపెండెక్టమీ ఫర్ ఇట్. సో అపెండెక్టమీ కావాలంటే ఫస్ట్ ఒక డాక్టర్ వచ్చి హిల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ లైక్ ఈ పేషెంట్ ఏమైంది, లైక్ అంటే ఈ పేషెంట్కి ఏమైంది, ఇప్పుడు తన ప్రాబ్లం ఏంటి, వాట్ సర్జరీ డస్ ఈ నీడ్, ఇలాంటివన్నీ హిల్ ట్రాక్ ఇట్. ఇవన్నీ ట్రాక్ చేసిన తర్వాత దే మేక్ లైక్ అ పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్. అంటే ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు బాటమ్ ఆ పేషెంట్ ప్రాబ్లం ఏంటి, వాట్స్ ఇస్ డయాగ్నోసిస్, వాట్ డస్ ఈ నీడ్, ఎలాంటి మెడికేషన్స్ పైన ఉండాలి, హిల్ మేక్ అ కంప్లీట్ సమరైజ్ చార్ట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే. ఈ చార్ట్ని అసలు లైక్ ఈ చార్ట్ని దిల్ బేసిక్లీ సెండ్ దిస్ అవుట్ టు లైక్ ఆర్సిఎం కంపెనీస్ ఒకరు ఉంటారు, రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ అని. లైక్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్లో ఉన్నవన్నీ తీసి దే విల్ మేక్ సమ్ కోడ్స్ ఫర్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అపెండిక్స్, ఇన్ఫ్లేమ్డ్ అపెండిక్స్ అంటే ఒక ఐసీడీ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్. అంటే దీంట్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్, అన్ని సెట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇష్యూస్లో అన్ని కోడ్స్ ఉంటాయి. ఇన్ఫ్లేమ్ అపెండిక్స్ వచ్చేసరికి ఒక సర్టెన్ లైక్ ఐమ్ నాట్ షూర్ వాట్ ద కోడ్ ఇస్, బట్ ఒక కోడ్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే సంథింగ్ లైక్ J32 అని ఒక కోడ్ ఉంటుంది. ఈ కోడ్ని బేసిక్లీ తీసుకొని they'll assign it in the chart. లైక్ ఈ కోడ్ అనేది బికాస్ దిస్ పర్సన్స్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్ అపెండిక్స్, ఈ కోడ్ని ఇక్కడ చార్ట్లో పెడతారు. దట్స్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ తర్వాత ఇంకేమైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ ఇంకేమైనా ఉంటే అది ఈ ప్రతి దానికి దట్స్ అ సర్టెన్ కోడ్ ఫర్ ఇట్. ఆ కోడ్ని ఈ పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్లో పెడతారు. తర్వాత అపెండెక్టమీ అంటే ఈ ప్రొసీజర్ చేస్తేనే దిస్ థింగ్ కెన్ బి క్యూర్డ్. ఇప్పుడు దీనికి కూడా కోడ్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ సిపిటి అని ఒకటి ఉంటుంది, ఇట్స్ కాల్డ్ కరెంట్ ప్రొసీజర్ టర్మినాలజీ అని. దీంట్లో ఏంటంటే ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ లైక్ మెడికేషన్స్, డ్రగ్స్, సర్జరీస్, ప్రొసీజర్స్ పర్ఫార్మ్, ఇలా అన్నిటికీ ఒక కోడ్ ఉంటుంది. అపెండెక్టమీ కూడా ఒక కోడ్ ఉంటుంది. ఆ కోడ్ని కూడా ఈ ట్రాన్స్క్రిప్ట్లో పెడతారు. సో ఈ కోడ్స్ని పెట్టినాక ఈ కోడ్స్ అనేవి they'll send this out to ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్. సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ పంపించినాక they'll be like ఓకే ఈ పర్సన్కి ఈ కోడ్ ఉంది, సో ఈ కోడ్ బేస్ చేసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర ఒక డిక్షనరీ ఉంటుంది. ఆ డిక్షనరీ సంథింగ్ లైక్ ఈ కోడ్ ఉంటే వీ కెన్ ప్రాబ్లీ రియంబర్స్ లైక్ $200, $2,000 అని ఒక అమౌంట్ ఉంటుంది. సో ఆ కోడ్ బేస్ చేసుకుని దీస్ గైస్ విల్ గివ్ సమ్ మనీ బ్యాక్ టు ది హాస్పిటల్ సెయింగ్ దట్ ఓకే ఈ కోడ్ ఇచ్చారు మీరు, సో ఈ కోడ్కి వీ కెన్ రియంబర్స్ ఇంత అమౌంట్ అని. సో నార్మల్గా ఈ హోల్ యూఎస్ హెల్త్ కేర్ అనేది ఇలా పనిచేస్తుంది. సో మాకు ఇక్కడ కొంచెం వీ ఫెల్ దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ జస్ట్ ఆ హోల్ కోడింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ దో ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ద ప్రిన్సిపల్స్. అంటే దే కెన్ బెటర్ ట్రాక్ అనమాట ప్రైసెస్ అంటే క్యాలిక్యులేట్, దో ఇట్స్ గుడ్ థింగ్. బట్ ఆ కోడ్స్ని క్లాసిఫై చేసి ఇస్ ద హార్డెస్ట్ పార్ట్ హియర్. ఎందుకంటే అసలు అంటే ఈ హెల్త్ ఇష్యూ ఏంటి, దీనికి ఏ కోడ్ కావాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే ఐసీడీ కోడ్స్ అని నాకు చెప్పాను కదా, దట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 200,000, 300,000 worth of ICD codes, I'm pretty sure. Actually, I think it's 100,000 codes, but there's like a huge number of it. Chala unna ICD codes అనేవి. Even same thing for CPT. Even CPT easily has like 10,000, 20,000 codes or something like that. So a person కూర్చొని trying to understand this patient transcript, then our 100,000 codes కి look at pictures, it's like a really hard task. And మళ్ళీ but still they are doing like but still manually it's done. Like ఇంకా అలా చేస్తున్నారు US లో. I mean US is outsourcing this to Indians. సో ఈ కోడ్ పికింగ్ ప్రాసెస్ అనేది యూఎస్ వాళ్ళు ఇండియన్స్కి అవుట్సోర్స్ చేస్తున్నారు ఈ ఆర్సిఎం కంపెనీస్కి. ఓకే. సో ఈ రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ అనే కంపెనీస్ ఇండియాలో ఉంటాయి. సో ఈ పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అనేది యూఎస్ నుంచి దే ఆర్ సెండింగ్ అవుట్ టు దీస్ గైస్ who will basically pick these codes and then send it back again to the US clients there. Okay. So that's kind of how this whole process is working. సో మాకు అదే కొంచెం ఇన్ఎఫిషియెంట్ అనిపించింది. ఒక పర్సన్ కూర్చొని ట్రైంగ్ టు పిక్ దిస్ కౌట్స్ ఫ్రమ్ లైక్ 100,000 చాలా ఇట్ ఫెల్ట్ ఇన్ఎఫిషియెంట్. సో మేము యూనివర్సిటీ ఒక యాప్ డెవలప్ చేసాము. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ లైవ్ రైట్ నౌ, ఇట్స్ university.tech. అక్కడ ఏంటంటే ఆ యాప్కి వెళ్ళి యూ కెన్ బేసిక్లీ పిక్ అవుట్ లైక్ యూ కెన్ ఆ పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రొవైడ్ ఇట్ టు అస్.
అది మా యాప్కి వెళ్తుంది. మా ఏఐ ఏం చేస్తుంటే ఇట్ అనలైజ్ ఇట్, లైక్ ఇట్లా అనలైజ్ ఆల్ ద పేషెంట్ ఇష్యూస్, ఆ ప్రొసీజర్స్ ఏమైంది, వాట్ డ్రగ్స్ హ్యావ్ బిన్ అడ్మినిస్టర్డ్ అండ్ వాట్ డిసీజెస్ ద పర్సన్, ఇలాంటివన్నీ విల్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై దాట్. అండ్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత it'll basically give like these final codes అనమాట. So automatically it'll give out codes. So for example, a human it might take like easily 2-3 hours పడుతుంది to make this, but our app will almost in like 5 minutes ఇవన్నీ కోడ్స్ ఇచ్చేస్తుంది. So we basically made that and like కొంచెం టెస్టింగ్ కోసం we also కొన్ని కంపెనీస్కి వెళ్ళాము. I can't name one of the company, but ఈ కంపెనీకి it's a pretty big RCM. It's actually a multi-million-dollar RCM company. వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి we just tried out universes there, and అక్కడ ట్రై చేసినప్పుడు our app basically like outperformed their medical coders. Like మాకు ఎక్కువ యాక్యురసీ వచ్చింది వాళ్ళకంటే, బికాస్ their human medical coders actually కొన్ని కోడ్స్ మిస్ చేశారు. సో our app was like yeah, much better than them, and ఇలా like yeah, so we basically చేసాము. And right now we're on our we want to connect with some healthcare systems, కొన్ని ఈ హెల్త్ కేర్ మోడల్స్ కొన్ని ఆర్సిఎమ్స్తో కనెక్ట్ అయ్యి వాంటెడ్ టు టేక్ దిస్ ఫర్దర్. బట్ యా, సో దీని మీద వి వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఐ మీన్ దిస్ హోల్ సిస్టమ్ ఇండియాలో కూడా సేమ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాసెస్ ఇలానే వర్క్ అవుతుందా? అంటే లైక్ ఇండియాలో అయితే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్. అంటే డూ ఇట్స్ రికమెండెడ్, బికాస్ ఐమ్ ప్రెటీ షూర్ నేను చాలామంది డాక్టర్స్ ఇంకా హెల్త్ కేర్ అంటే ఈ టాపిక్ గురించి రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు దే లైక్ ఇండియాలో కూడా కొంచెం సబ్సిడైజ్ అవ్వాలని దే హ్యావ్ దిస్ థింగ్, బట్ I don't think it's there yet. ఇండియాలో నార్మల్గా ఇన్సూరెన్స్ రియంబర్స్మెంట్స్ అంటే డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది పంపిస్తారు, దే విల్ రీడ్ ఇట్ అండ్ ఇంకా అసైన్ అయిపోద్ది. కోర్స్లో ఏమి ఉండవు ఐమ్ ప్రెటీ షూర్, బట్ ఓకే ఇట్స్ ఓన్లీ ఇన్ యూఎస్ అండ్ మేబీ ఇంకొన్ని కంట్రీస్లో ఉన్నాయి అనుకుంటా, బట్ ఐ థింక్ మోస్ట్ ఇన్ ది యూఎస్ ఉంది.